it can be measured easily with para-aminohippuric acid clearance, pH clearance. Para-aminohippuric acid, pH. Hippuric acid. Para-aminohippuric acid. Hippuric acid is benzoyl glycine. Benzoic acid is used as a preservative. So with food we take some amount of benzoic acid and it is metabolized in this way, benzoyl glycine, and it is eliminated, hippuric acid. Para-aminohippuric acid is not a biological, it is not biological product. It is a foreign substance. But with this, renal plasma flow can be measured. Para-aminohippuric acid. And in that condition, and this substance is freely filtered. Freely filtered. In some text, it says some amount may unite with the plasma proteins, but you can, majority of the text say that it is freely filtered and extensively secreted by the proximal tubules. And when its concentration is low, it is completely eliminated by single circulation to the kidney. Clear? Para-aminohippuric acid. Hippuric acid is benzoyl glycine. At the para position, as there is a amino group. Para-aminohippuric acid. And if you consider this case, it is coming in this way, pH, and at the same time it is tubules and petibule capillaries, and from this it is coming as secretion. And whenever the pH concentration is low, almost all is secreted by a single circulation. So whatever amount that is present in the blood, within the blood, is eliminated in this way. Within the RBCs there is almost no pH. It is in the plasma. It is freely filtered. Freely filtered. Freely filtered means that is its concentration is same in the plasma as in the Bowman space. Suppose sodium chloride is freely filtered. Plasma glucose is freely filtered. Means its concentration in the plasma is equal to that the Bowman space. There is nothing obstruction. Small size, it is not bound to proteins also. They are freely filtered. Similar to that of pH, freely filtered. At that same time, it is excessively secreted. So that pH is present after that part, terminal part. There is no pH. There is no pH. It is the basic concept. So that whatever amount is present in the plasma is recovered in the urine, and for this purpose this principle can be used. And here this renal venous, it is considered as 0. So it will be UPH into P divided by renal arterial concentration of pH, plasma of course, renal arterial plasma concentration of pH, and it is the concept of clearance of pH, clearance of pH. Clearance of pH.
So for any compound, not only for pH or any compound, renal clearance, that is the volume of plasma that is cleared of any substance through urine in unit time. Clear? Cx. Renal arterial plasma, it is better. Clearance of Cx. Ux, V means per unit time, per minute or so. Ux is the urinary concentration divided by the plasma concentration, and it is the cleared value. Here. It is the clearance of the substance. Clearance, clearance. And this term is used in renal physiology, not only in other part of physiology also. Renal clearance. Volume of plasma cleared of any substance through urine in unit time. So this formula, this is the fixed principle. It is filtering plasma and urine is collected. Any substance, then renal venous plasma concentration. But a substance that is not utilized by the body, then its concentration is equal to that of the venous plasma. Venous plasma. So from the periphery, sample can be collected. But if this formula it is the appropriate formula of that of, it is a fixed principle. And in this way, in the case of cardiac output, it can be measured. Then in that case, you have to know the oxygen consumption per minute in unit time. Oxygen consumption per minute in unit time, it can be easily known by collecting the expired air and comparing with that of the inspired air. রেস্টিং কন্ডিশনে আমরা কতটা অক্সিজেন কনজিউম করছি, আমরা কনজিউম করছি, এই যে আমি আলোচনাগুলো করছি, এটা বুঝতে পারবো সব লিঙ্কড সাবজেক্ট, কিছু কঠিন কিছুই নেই, বুঝতে পারছো? 250 ml, 250 ml, বাংলায় বললেই সুবিধা হয়, তখন কেউ বলবে শুনতে পাচ্ছি না, তাই জন্য বলতে বাধ্য হচ্ছে। 250 ml of oxygen is consumed by an adult individual at a rest. And oxygen is entering into the pulmonary capillaries. Pulmonary artery carrying the less oxygenated blood, mixed venous blood, having the concentration of 14 ml of oxygen per deciliter, per liter 140 ml, and in the arterial blood oxygen concentration is roughly 19 ml per deciliter, 190 ml per liter. So if you divide 250 ml, divide then 190 minus 140. So 5 liter per minute cardiac output. In this case, it is the same. And in that case, you have to consider both these values. But here, you should not only this renal arterial plasma concentration. And as paraaminohippuric acid is not metabolized, and its concentration in the peripheral venous plasma is equal to that of the arterial plasma. So there is no need of collection of arterial sample, that is difficult. But collection of venous blood is not difficult. You are seeing in the hematology laboratory. So in this way, and it is reduced to that of the clearance of. So we are not going for this material.
and its clearance from reduced to clearance of pH per unit time, it is being eliminated, divided by the plasma concentration. Simply plasma, peripheral venous blood plasma. It is equivalent to that plasma pH, clearance of pH, and it is called effective renal plasma flow. Effective renal plasma flow. Effective renal plasma flow. It is not the actual renal plasma because it is not completely cleared. 90% is cleared in this way. 90% is this. So extraction ratio is 0.9 or 90%. Extraction ratio is renal arterial concentration of X minus renal venous concentration of X divided by renal arterial concentration. It is 0.9. 90% is extra. Effective renal plasma flow means this is extracted. There may be other blood vessels beside the glomeruli, other sites through which blood can pass and ultimately collecting through the renal vein. Or this really, even if it is a low concentration, it may not be completely eliminated. And it has been seen that it is 90% eliminated. Our extraction ratio is this type. Renal arterial concentration, renal venous concentration divided by it is the extraction ratio and it is 0.9. And it is called effective renal plasma flow. And in some reliable text there are some values are given. Suppose in this case urinary pH is given, that is the 14 milligram per ml, and urine volume 0.9 ml. Concentration in this experiment is given in the text, that is 0.02 milligram per ml. 630 ml per minute. These units will disappear and this 630 ml per minute. It is called effective renal plasma flow. Yeah. Now to have the actual renal plasma flow, you have to divide it this 0.9 and then actual renal plasma flow, actual renal plasma flow is equal to effective renal then it will be reduced to the fixed principle, this principle. If it is divided by this value, you will get this figure. Get this figure. বুঝা গেছে? এফেক্টিভ রেনাল প্লাজমা ফ্লো একে যদি এটা দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে পরে এই ভ্যালুটা চলে আসছে, where x is pH. So it will be actual value when it is divided by the extraction ratio. বোঝা গেল? সহজ জিনিস বলে সবাই হাসছে যে এরা সব ক্লাসে কি সব বলছে, এগুলো তো আমরা বাড়িতে পড়ে নিতে পারি, তাই না? ঠিক না?
হ্যাঁ, তাও সিলেবাসে রয়েছে বলে আমরা বলছি, বুঝতে পারছো? ফিজিওলজি ক্লাসে করতে আসলে আর এর আগেও যখন আমি কাজ করেছি সবাই হাসতো, এইসব জিনিস আমাদের পড়াচ্ছে, এরা সব আমরা এইসব কিছু কিছু করার নেই, বইয়ে লেখা আছে সহজ সাবজেক্ট, তোমরা আমার টাইমটা দিতে হবে। তাহলে এটা হচ্ছে রেনাল প্লাজমা ফ্লো, এক্সট্রাকশন রেশিও দিয়ে ভাগ করতে হবে, করলে পরে ইউ উইল গেট দিস ভ্যালু 700 ml. From plasma flow you can find out the renal blood flow if you know the hematocrit. বুঝা গেল? হেমাটোক্রিট কাকে বলে? হ্যাঁ, হেমাটোক্রিট কাকে বলে? বলো কত রোল? 95। এই হেমাটোক্রিট কাকে বলে? প্যাক সেল ভলিউম, শুধু প্যাক সেল ভলিউম বললে হবে না, এবং যে পরিমাণ আয়তন ব্লাডে সেটা রয়েছে সেটা ভাগ। হ্যাঁ, 45 ডিভাইডেড বাই 100, হ্যাঁ, ইন্টু 100 করলে পরে পার্সেন্টেজে হয়। এখন আমরা চাই ডেসিমাল ফ্র্যাকশন, দশমিক, তাহলে 0.45 এটা হবে, বুঝা গেল? কাজে প্লাজমাটা হচ্ছে 1 - SCT হবে, তাহলে ডেসিমাল ফ্র্যাকশনে যদি 0.45 যদি হয় তাহলে 0.55 হবে প্লাজমা। তাহলে রেনাল ব্লাড ফ্লো কত হবে? রেনাল ব্লাড ফ্লো into 1 - SCT. is equal to 700 এটা করলে পরে কত হবে এটা ভাগ করে দেখবে, হ্যাঁ, বইয়ে দেওয়া আছে 1276 এরকম দেওয়া আছে, এটা ভুল লিখলাম কিনা কে জানে। ml per minute। দেখবে হিসাব করে এখানে যেটা লেখা আছে আমি ঠিক লিখেছি কিনা, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, কাজে সেখানে সেটা দেখে নেবে কত হলো, তাহলে এইভাবে রেনাল ব্লাড ফ্লো বার করা যেতে পারে, বুঝলেন? Renal blood flow can be influenced by various factors, and its distribution is not homogeneous. It is more in the cortex, it is less in the medulla. Within the cortex there is filtration, huge amount of filtrate, so enormous flow within the cortex. In the renal cortex 5 ml per minute per gram of tissue, cortex, where extensive flow is required, renal cortex, because huge amount of filtrate was produced per day, 180 liter in a young adult male per day, and for this reason it is the cortex huge blood flow per minute. In the outer medulla, within the medulla there is need for water absorption, so that there is concentration of the osmotically active particles and hyperosmolarity is maintained in the medulla, and as you go to the more and more to the apex of the pyramid, medullary gradient is produced, 1200 to 1400 milliosmol per kg, that we will discuss the other day. And for this purpose it is less in the medulla. In the outer medulla it is roughly 2.5 ml per minute, and in the inner medulla it is 0.6 ml
per minute. And when you consider the kidney, as there is huge blood flow, arteriovenous oxygen concentration difference is low. Arteriovenous oxygen difference is low, and in that case, oxygen concentration difference 14 ml only. It is 114. And the whole system blood together, arteriovenous concentration difference is 5 ml per deciliter, per 50 ml per liter. हो जाएगा arterial, in the arterial blood, oxygen concentration 19 ml per deciliter. In the mixed venous blood, it is 14 ml per deciliter. So in per deciliter 5 ml difference. So all the system together, if you consider, multiply by 10, and in liter 50 ml per liter, whole system. Okay. Whole system. And in that way, you can find out the oxygen consumption, huge amount of blood flow, so it has considerable oxygen consumption, even if it is low. In case of heart, it is 114 ml per liter. Within the heart, blood is coming through the coronary arteries, and heart is continuously active. So there is increased oxygen consumption. Yeah. Major part is taken back. If 19 ml per deciliter is coming through the coronary arteries, in the coronary veins, more than 11, it is extracted during circulation, single circulation. So whenever there is necessity, there is need vasodilatation, more flow is required to supply oxygen. More flow is required. In the renal cortex, oxygen is always being consumed because it is the site of maximum amount of reabsorption to the proximal tubules, convoluted tubules, other tubules, cortex, and also other part of the nephron that enters into the cortex, cultural tubule, and also thick ascending limb of loop of Henle. And in that case, oxygen consumption is there, and partial pressure of oxygen, renal cortex, it is 50 millimeter of mercury. But in case of medulla, where the flow is less, but there is metabolic work is going on to reabsorb sodium chloride, potassium, etc. And there is oxygen partial pressure is low, concentration and partial pressure is low. It is 15 in case of medulla, suppose it is 15 millimeter per mercury. So it is vulnerable to hypoxia. If there is fall in the blood pressure,
Suppose in case of individual, in case of any form of shock, then there is ischemia, renal ischemia. It will be added by that of the vasoconstriction with sympathetic stimulation. So there is so much, this concentration is low. In spite of huge circulation, there may be medullary damage. So in cases of diarrheal diseases, where there is loss of body fluid or loss of blood due to any reason, and it is not, if it is rectified quickly, then there is every chance of damage to the renal medulla. Renal tubular damage may be there. And they are vulnerable due to this low concentration or partial pressure of oxygen in the medulla. So it is observed that an individual suffering for considerable time for fall of blood pressure or shock stage due to some reason, and treatment is given. Initially there is improvement, but after a few days there is development of renal failure, and it may cause death to this individual. Clear? These are discussed more lucidly in pathology and medicine texts. That is not my subject. Only early glimpse is given in physiology text. Why it is so? Yeah. So these are these conditions. And pressure is also different at different part of the renal circulation, and that is appropriate. In the afferent arterioles are the straight branches from the interlobular artery. Renal artery divides into interlobar arteries. Interlobar artery at the junction of the cortex and medulla give rise to arcuate arteries. And from these arcuate arteries, that the straight vessels go to the superficial part of the cortex. That is called interlobular arteries. And from the sides of the interlobular arteries arises the afferent arteriole. They are the straight branches. So there is considerable pressure. In case of rats or even in the human beings, it is roughly 40% of the, that is the mean blood pressure. If you take the value of 45 millimeter of mercury, these peritubular capillaries, they do appear. Peritubular capillaries, they do appear. And ultimately they drain into the renal veins. By the same named tributaries, arcuate vein, interlobar vein, interlobular vein, arcuate vein, interlobar vein, ultimately it drains into the renal vein. And pressure is different. And due to interposition, if it is 45, only 1 to 3 millimeter pressure drop. So it is roughly, suppose it is 42 millimeter of mercury in this case. But there is profound drop in this peritubular capillaries. It is 8 millimeter of mercury. Hydrostatic pressure. And the renal vein 4 millimeter of mercury. So efferent arteriole you can consider similar to that of the portal circulation. And in the hydrostatic pressure it is considerably low. What is the purpose? So it is the reabsorption bed. And it is the filtration bed. Bowman's capsule
and then proximal convoluted tubule. And peritubular capillary supplies not only to its own nephron, not only to the, that is the tubules of this own nephron, but the neighboring nephrons also. There is not so much individuality in this case. Clear? Efferent arteriole give rise to peritubular capillaries, both in case of cortical nephrons and juxtamedullary nephrons. Cortical nephrons, the superficial nephrons, which are more numerous, 85% nephrons are cortical nephrons, and only 15% are juxtamedullary nephrons. Yeah. And efferent arteriole of the both the cortical and the juxtamedullary nephrons, they give rise to peritubular capillaries. But does not mean it is so much individualized to its own nephron. Neighboring nephrons also getting it supply. Yeah. And but in case of juxtamedullary nephrons, it supplies the peritubular capillaries to the neighboring nephrons. But it has also long loops going to the apex of the pyramid. That is called vasa recta. Vasa recta, long loops. Vasa recta. Yeah. And its length, it runs parallel to that of the loop of Henle. Juxtamedullary nephrons have long loops of Henle, and it is accompanied by the vasa recta. And surface area of this vasa recta and capillary and the tubules and there is the descending tubules, they are almost same. 12 meters square in a kidney. Yeah. And at any time, there is 30 to 40 ml of blood that is present within the kidney, renal circulation. So this is this filtration bed, and here the efferent arterioles, and it is only the site where the capillaries are interposed between the two arterioles. But in this case, these smooth muscles are less numerous than in the afferent arterioles. And you may consider the efferent arterioles as a part of the portal system. As in the gastrointestinal tract, you are familiar with hypothalamus pituitary, you are familiar with portal system. And it is this site where there is reabsorption. Yeah. Reabsorption. So, and these are these values. These are the values. Peritubular capillaries. And vasa recta are coming from the juxtamedullary apparatus. It has long loops. Besides supplying the peritubular capillaries, and part of the capillaries, they go deep together. Hairpin loops go deep together, almost to the apex of the pyramid. They are accompanied by the long loops of Henle, and they are responsible for maintaining the osmotic gradient of the merema. Osmotic gradient in the merema. Here, osmotic gradient. In the cortical nephron, it is that of extracellular fluid of the body, 300 milliosmol per kg. But at the tip, it is 1200. Or in human being, it can increase to 1400 milliosmol per kg. Whenever there is a formation of concentrated urine. Yeah. So these are these different parts of the renal circulation, important part. And in the medulla, for this purpose, there is low blood flow in our medulla. And it is responsible for maintaining the osmotic gradient, at the same time draining
some solutes, and also of course water from the medulla, or solutes that are coming through the collecting duct also in this. Now we can consider something about the glomerular filtration rate. Renal plasma flow, you have the concept of clearance. Glomerular filtration rate, it is important for the examination, GFR. GFR. In oral examination, and this is frequently asked, the first thing that appears in the mind is the glomerular filtration rate. What is amount that is the filter? What amount of fluid that is filtered? And glomerular membrane, you have know, it is two epithelial cell layers. One is endothelial cell layer of the glomerular capillaries, and these endothelial cells, they are fenestrated. Intermediate is the basal lamina, and then these epithelial cells of the visceral layer of Bowman's capsule, they are formed of podocytes. That is, they put out foot-like processes that interdigitate, and in between the interdigitation there is a space that is called filtration slits, 25 nanometer in diameter, and they can be also variable because the cells, they are living cells, they can change their shape, and similarly they can change this filtration rate to some extent. And beside that, there are also mesangial cells similar to pericytes. Pericytes are present everywhere in the capillaries, between the endothelial cells and the basal lamina, pericytes. In your physiology text or histology text, you will find that any capillary, it is the endothelium, fenestrated or non-fenestrated, and there is the basement membrane, and within this basement membrane, outside this, and it is the nucleus or it is the pericyte. It sends out processes, pericytes. And comparable structure in case of glomerular capillaries, they are called mesangial cells. And the juxtamedullary apparatus, and they are called Lassis cells or Pulkyson cells. Pericytes. And it is the mesangial pericytes. In case of renal glomeruli, they are called mesangial cells. They have numerous functions. They secrete some substances, they take up immune bodies, and some cases they are involved in disease processes, glomerulonephritis also. When you go to the textbook of medicine, then there are different terms, they appear. But if you have the basic concept, if you read, it will be easier for you. তখন কিছু কঠিন মনে হবে না যে সেভাবে ক্লাসিফিকেশন বা কিভাবে হয়েছে। তোমার যদি জানা না থাকে এখন, তাহলে পরে গিয়ে অসুবিধা হবে, বুঝতে পারছো? তোমার বোঝা নিয়ে এখন সেটা হচ্ছে তুমি যখন রেনাল ফিজিওলজি পড়তে যাবে মেডিসিন টেক্সট, দেখবে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, তার প্যাথোলজি সম্বন্ধে কোনো জায়গায় ডিটেইল আলোচনা করা আছে। তখন তোমার যদি এই কনসেপ্টগুলো পরিষ্কার থাকে, তাহলে তুমি পড়লে পরেই বুঝতে পারবে যে কী বলতে চেয়েছে। না হলে পরে তোমাকে আবার পুরনো বই থেকে পড়ে আসতে হয়, এবং মানুষের ধৈর্য থাকে না। পুরনো আবার সেই ফিজিওলজি বই থেকে পড়বো কী করবো, বা হিস্টোলজি বই থেকে পড়বো। এই জন্য এখন থেকে একটু একটু করে পড়া জানা থাকলে সুবিধা হয়, বুঝতে পারছো? এখন এই জন্য এগুলো সার্জিক্যাল স্কিল বা এগুলো ডেভেলপ করার চেষ্টা, এগুলো খুব দরকার।
আর এগুলো তাত্ত্বিক ব্যাপারটা, এগুলো কিছু কিছু জানা থাকা দরকার, পরবর্তীকালে কাজে লাগতে পারে। কিন্তু এর জন্য সবাই বুদ্ধিমান ছেলেরা সবাই এই সমস্ত সার্জিক্যাল বা এই সমস্ত এগুলো করে, অ্যাভেল করে এবং তারপরে সাকসেসফুল হয় জীবনে। বরং এইগুলোই বিরক্তিকর জিনিস। তাহলেও তোমাকে শিখতে হবে, জানতে হবে। তুমি যদি মেডিসিনে যাও, প্যাথোলজিতে যাও, তাহলে তোমাকে এগুলো জানতেই হবে। না জানলে পরে তোমার স্যাটিসফ্যাকশন আসবে না, জানতে হবে। Mesangial cells, they are placed within the basement membrane and the endothelial cells, and they are common where the capillaries come close together and they are contractile, and in this way they can interfere with the lumen diameter or the total surface area it can control by its contraction. Suppose there is the two capillaries and there is a common basement membrane, and if there is the mesangial cells, and when it can contract, it is it can contract, it can encroach into the lumen, and whenever there is a loop, suppose a loop bifurcates at this point. If there is a mesangial cells here, it is possible it can block this route during contraction. So this part does not getting blood, this part getting the blood. So in this way they can control the surface area. Mesangial cells. There are some compounds that can have the property to contract the mesangial cells and to control the surface area. In single nephron, if you consider SNGFR or simply a nephron, and the GFR that is produced a single nephron GFR, and it is KF, the ultrafiltration coefficient, and it is multiplied by this value PGC minus PT minus IGC minus YT. KF is ultrafiltration coefficient. সহগ, বুঝতে পারছো? And it takes into consideration the permeability and the filtration of surface area. Permeability. KF takes into consideration permeability and effective surface area of filtration, surface area of glomerular membrane. It considers, and in this case, pi is the osmotic pressure, but here you can consider the oncotic pressure. Because they are fenestrated capillaries, electrolytes are small molecules, are crystalloids, are freely filtered, and their concentration is equal across the membrane. But the proteins or the colloids are not filtered and do have their effect. Normal condition, slight amount of protein is coming into the Bowman space. So it is, in this case, it is negligible. So you can ignore this. PGC is the mean hydrostatic pressure of glomerular capillaries, and PT is the hydrostatic pressure of the Bowman space, within tubules, and pi GC is the oncotic pressure or colloid osmotic pressure of plasma of the glomerular capillaries. And if this total value is equal to 1 millimeter of mercury, then KF becomes this as GFR, single nephron GFR at that value. Yeah.
Now this pressure can vary in different physiological, pathological conditions, and surface area can vary. And the variance is mainly due to, it may not be impossible that in case of endothelial cells, they are also living cells. They can increase the space between the cells, that is this porosity, and also slits can be changed by the living epithelial cells or porocytes. But mesangial cells are more suitable for this action, and a good number of compounds can contract or relax the mesangial cells. Contract or relax the mesangial cells. Some compounds that contract the mesangial cells, what are the substances that can contract? There are information given in the tables in the books. Suppose angiotensin norepinephrine, angiotensin 2, vasopressin, or ADH, norepinephrine, prostaglandin F2, platelet activating factor, platelet derived growth factor, thromboxane A2, histamine, there are others in the case. I cannot remember everything. Does not require, you will find in the contracts. Some compounds can cause relaxation. Dopamine, PGE2, cyclic AMP. They call vasodilatation. It also contains these compounds that cause contraction. It is not exclusive, more in the given in the text, but the relaxation. The idea is that whenever there is relaxation, and then this space will be opened. Increasing the surface area, and according to the need of increasing or decreasing the filtration, it is there. And renal blood vessels have also some neural innervation, sympathetic innervation coming from the lower thoracic and upper lumbar region, preganglionic neurons, thoracolumbar flow, lower thoracic and upper lumbar region, and that is this thoracolumbar flow, part of thoracolumbar flow, where there are lateral horn cells and where there is the preganglionic neuron, and this coming out, and they have contact with the postganglionic neuron. Where they are present? Postganglionic neurons are present in the sympathetic ganglion chain on either side, superior mesenteric ganglion, and also some cells, ganglion cells over the renal blood vessels, and they supply, ultimately the postganglion neurons, they supply these afferent arterioles and interlobular arteries. They also supplies part of the renal tubules, proximal renal tubules, distal renal tubules, and they also supply thick ascending limb of loop of Henle. And they supply the juxtaglomerular apparatus, juxtaglomerular cells of the afferent and efferent arterioles. And this nerve that supply these blood vessels, they also
contain afferent supply. Afferent supply. বুঝা গেছে? Sympathetic neurons, they are supplying, they are following the course of the along the blood vessels. এটা ছাড়া আর কোন উপায় যাবে তারা? Sympathetic nerves everywhere. They postganglionic sympathetic neurons, they have their actions that wind round the blood vessels and they proceed in this fashion to their target organs. And they are accompanied by the afferent fibers that mediate pain sensation or other form that forms the reflexes, pain sensation. In case of pain sensation, the cell body is in the dorsal root ganglion, but they end at the same level, lower thoracic and upper lumbar regions. And if there is urethric colic or pain originating within the kidney, pain is felt at the level of the loin. Severe pain can be felt whenever there is renal stones. Unfortunate people will have this type of stones and they have bad experience of severe pain. Yeah. Renal blood vessels had to some extent supply by the vagus nerve, parasympathetic nerve. But what are their function is not definitely known. But sympathetic supply has some definite function. And in case of experimental animals, it has been seen if this frequency of the discharge increases through these postganglionic sympathetic neurons, then initially there is increased sensitivity of the renin secreting cells of the juxtaglottal apparatus. Renin secreting cells. First, increase in the sensitivity because due to non-neural impulses can have their effect there. But renin secretion has not increased initially. But when this frequency increases, then there is increase in the renin secretion. Renin, R-E-N-I-N, renin secretion from the juxtaglottal cells. And when the frequency is more, then not only there is increased renin secretions, the sodium reabsorption also increases by acting upon the proximal and other parts of the nephron. And then at highest frequency, all these effects appear. Renin is being secreted, there is increased reabsorption of sodium. At the same time, there is increase in the constriction of the renal blood vessels. Renal strong vessel constrictions fall in the GFR and fall in the renal blood flow. So they have this effect. Suppose when the individual is shocked due to hemorrhage, and in that condition, it is affected by the sympathetic nervous system. By the effect of the baroreceptors. You are familiar with the baroreceptor? Baroreceptor কোথায় আছে? তোমার কত রোল? বলো, baroreceptor কোথায় আছে? Baroreceptor কোথায় আছে আমাদের? কোথায় আছে? হ্যাঁ? জোরে বলো। baroreceptor কোথায় থাকে? ক্যারোটিড সাইনাস। ক্যারোটিড সাইনাস কোথায় আছে? ক্যারোটিড সাইনাস কোথায় আছে? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে, খুব খারাপ বলেনি। হ্যাঁ, খুব খারাপ বলেনি, ওর জ্ঞান আছে, ও পড়েছে, ঠিকই বলেছে। বাইফার্কেশনের কাছেই আছে। বাইফার্কেশনের সময় ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি গোড়ায় একটা স্ফীতি থাকে। There is a swelling at the very beginning of the internal carotid artery. That is called carotid sinus. Supplied by which nerve? Carotid sinus supplied by which nerve? তার মানে এই যে প্রশ্ন করলো, এক্সামিনার থেকে 60% দিল, তবে এটা যখন করতে পারলো না আর বাড়লো না, তোমাকে পাস করিয়ে দিই, যে জানে যে ওইটাই যথেষ্ট। বাইফার্কেশনে যে বলেছে এটাতেই স্যাটিসফাইড হয়ে যাবে এক্সামিনার, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, সেটাও যারা বলতে পারবে না তাদের সম্বন্ধে আর কিছু বলার নেই আমার। বলেছে ক্যারোটিড বাইফার্কেশন জানা আছে। এছাড়া আর কোন জায়গায় থাকতে পারে ব্যারোরিসেপ্টর? আর এওটিক আর্চ, হ্যাঁ, কোন নার্ভ থেকে এওটিক আর্চ দিকে যায়? ভেগাস না, এই যে বলেছে। তার মানে এদের ক্লাস হয়েছিল এক সময়। হ্যাঁ,
It is satisfactory. Answer pagal. Who is very strong. Now there is a term reno-renal reflex. This is the last topic of stone one ureter. And that is the dilatation of this. And by the sympathetic system, it is information is going on, and it is operating in such a way that there is more information in this formation, more information. So it will compensate that. If there is obstruction in one ureter, then these afferent impulses will travel with the sympathetic system, and they have neural connections in such a way, so there is vasodilatation and increased amount of filtrate, and urine is produced by the other kidney, so that the excess water and electrolytes can be eliminated. It is a protective value, and it is called reno-renal reflex. Angiotensin 2, it preferably contracts this efferent arteriole in comparison to that of the afferent arteriole. So whenever there is fall in the blood flow, then due to this more contraction of the efferent arteriole, filtrate GFR is not affected so much. So it tries to regulate the glomerular filtrate whenever there is every chance of fall in the renal blood flow. Whether it is afferent, efferent, there is fall in the renal blood flow. Yeah. So in that case, angiotensin 2 inhibitor may be detrimental in some cases. This is the primitive ventricle, and this is the bulbar cordis, which is lower part of bulbar cordis. An intraventricular septum developed from, there are three sources intraventricular septum: muscular part, membranous part, and bulbar part. Muscular part developed from here, from bulbar part is developed from the bulbar septum. Come on, and muscular part grow, and ultimately present between the bulbar part and the ventricular part. This is the ventricular part. What is present? No one now cover it, so that the blood right side to left side from the endocardial cushion. Another septum develop and close this foramen. Ventricular septum, ventricular part or muscular part, bulbar part, and endocardial cushion develops the membranous part. If this membranous part is not developed, there will be a foramen, even in adult heart, in children. If there is a deficiency of the ventricular part, there will be a foramen in the muscular part. If there is a deficiency in the bulbar part, again there is a foramen in the upper part of the interventricular foramen. So, septum into right and left. এটা আমরা এদিকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? আমরা রাইট সাইড, আগে বলেছি coronal septum, you will see only the one half and another half is on the back side, and septum is like that, coronally oriented. So I cavity on the back side of the septum. So conus cord is divided into two parts,
one right side and one left side. If you rotate this, the septum, this look like that. জিনিসটা বুঝতে পারছো তো? বারবার বলছি, যখন আমি ছবিটা এরকম আঁকছি, it looks like that. There is a right ventricle, left ventricle. There is a right ventricle, left ventricle. So you see only this septum and the right ventricle open. So it looks like that. When you see the right and left ventricle together in this fashion, right and left, then the septum will look like just a partition. যদি এটাকে ঘুরিয়ে দিই, কেমন? যখন এই ছবিটা এরকম কেন হলো, এইটাকে বোঝানোর জন্য I draw this. This is the ventricle 1 and 1 ventricle backside. This is the left ventricle, this is the right ventricle. Similarly, this is the this is from the ascending aorta, this is the pulmonary trunk in this fashion. But actually, ascending aorta, and when you rotate, you will see like that, right? So ventricle is formed, atria is formed, interatrial septum is formed, interventricular septum is formed, ascending aorta is formed, and the pulmonary trunk is formed. Pulmonary trunk and ascending aorta is formed in the conus cordis part, which is divided by extension of this truncus arteriosus. Middle part take naam diyechi আর নাম দেইনি, 1/3 of the bulbar, lower part of the bulbar cordis, which actually develop into the rough part of the right ventricle. Whatever it is taken up by this ventricle, form the smooth rough part of the, and conus cordis again divided by a septum into a pulmonary. And I have already told you that truncus arteriosus in previously ascending aorta, which ultimately later dorsal aorta. So this is the position of the truncus arteriosus. Now the question arises, this is the pulmonary trunk and there is a no, এই জায়গাটা কিন্তু আপনি বোঝানোর জন্য করেছি, এখানে কিন্তু কোনো সেপ্টাম নেই, ইট ইজ কন্টিনিউয়াস। সো লুক, this is the position. So ascending aorta and aortic septum, তাই তো? লুক, দেখো এখান থেকে ব্লাড, it is not present our body and it should not be present. So there is a development of another partition here, ascending aorta, so that there is a particle here, there will be development. And look, I have drawn all this septum straight, but here we draw this septum in this fashion because it is a spiral. This septum is spiral, এরকম spiral হয়ে গেছে। তার ফলেই, what is the heart? If you remember, look, what is the position of the pulmonary artery? First anteriorly, then pulmonary artery goes to the left side of the ascending aorta, then goes to the back. এই ছবিটা মনে আছে হার্টের? If it is a heart, if it is the right ventricle, and ascending aorta, blue দিয়ে draw করা উচিত ছিল, go in this fashion and goes in this fashion
give rise to 3 branches, goes backside to divide into right and left coronary artery. মনে পড়ছে কি? So look, pulmonary trunk first lies in front of the ascending aorta, then to the left, then to the back side, back or posterior relation of the ascending aorta. So there is a spiral course. There is and it also spiral. So the septum which divides the truncus arteriosus in a spiral fashion. This so relation of the ascending aorta and pulmonary trunk can be explained by the development of this spiral septum. Another name of the spiral septum is aorticopulmonary septum. So this is the relation. So this is the relation, normal relation. How does it happen? Due to this type of septum. So these type of spiral septum develop here. So that pulmonary artery first lies anteriorly, then goes to the left side, then posteriorly. And aorta first lies posteriorly, then to the right side, then anteriorly. And this septum is known as spiral septum and aorticopulmonary septum, where it develops in the truncus arteriosus. Divides the flow of blood in this fashion. So ultimately, this septum develop the distal part of the ascending aorta and pulmonary trunk in this fashion. দেখো মিলে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছো কি? The normal সমস্ত septum কিন্তু straight, but here there is a spiral septum. So the relation of this pulmonary trunk anterior, then left, then the posterior. Due to bloodটা তার জন্য এরকম যাচ্ছে. Due to the development, later they are separated into 2 tubes. Due to development of this spiral septum. আবার দেখাচ্ছি, বারবার দেখাচ্ছি। এরপরে আমি একটা যেটা লাস্ট পার্ট, ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ভালভস, ডিটেলস তোমাদের দরকার নেই। এই যে ভালভ তৈরি হচ্ছে, মাইট্রাল ভালভ, ভালভাল ভালভ, কিছুই নয়, খুব সিম্পল। নিউরাল ক্রেস্ট সেল মাইগ্রেট টু দ্য এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন। ডিটেলস তোমাদের দরকার নেই, আমি খুব দ্রুত যাব, কারণ তোমাদের পড়তে হবে না, যেটা পড়তে হবে সেটা বলবো। কি করে জাস্ট ডেভেলপ করছে, তাহলে এইটা যদি একটা নিউরাল ক্রেস্ট সেল, এই ভালভ তৈরি হচ্ছে। এবার যদি এটাকে সেকশন করে দেখি, তাহলে তো ভালভ লেগে রয়েছে ওয়ালের সাথে। ভালভ ইজ অ্যাটাচড টু ওয়াল, but it is not so. Valve is like that. So how it is possible? This part degenerates. It is development of all the valves. In case of a mitral valve, 2 cusps are present. In case of a tricuspid valve, 3 cusps are present. তাহলে কে কোথা থেকে ডেভেলপ করছে? Proliferation of the mesenchymal cells under the endocardium. প্রথমে they are attached to the wall, gradually the cells get degenerated so that blood flow, and ultimately it is attached to the chordae tendineae and papillary muscle in case of a mitral valve. তাহলে এটাকে যদি কাট সেকশনে দেখি, আগে কি বলেছিলাম, আরেকবার বলো, মিডিলটাকে কি নাম দিয়েছি? কোনাস কর্ডিস। ভেরি গুড। আপারটা ট্রাঙ্কাস আর্টারি, নিচেরটা লোয়ার 1/3 অফ বালভার। ঠিক এই জায়গাটায় আমি এটা এইটা এই জায়গাটা
কারণ এইখানেই হচ্ছে সরি সরি কেমন? এরপরে এইটার কাট সেকশন করেছি। এটা এন্ডোকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম, পেরিকার্ডিয়াম। এইখানের মেসেনকাইমাল সেলগুলি this one and this one we cannot see because one is anteriorly here, one is posteriorly here. Valve, it is the beginning of the valve formation. এখনো অ্যারটিকো পালমোনারি সেপ্টাম ডেভেলপ করেনি, সো দ্যাট পালমোনারি আর্টারি অ্যান্ড অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা ইজ কন্টিনিউয়াস। এটা সামনে পালমোনারি আর্টারি হবে, এই যে এটা পালমোনারি ট্রাঙ্ক বা পালমোনারি আর্টারি, পেছন দিকে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা হবে। হার্টে বলেছিলাম, তাহলে কি হলো ইনিশিয়ালি? খুব ভালো করে এটা শোনো, যেটা দরকার সেটা আমি বলছি। আমি মাইট্রাল ভালভ আই হ্যাভ নট গিভেন স্ট্রেস, বাট ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট আই হ্যাভ টোল্ড ইনিশিয়ালি, এটা পালমোনারি ট্রাঙ্ক হলে এটা হচ্ছে সেমিলুনার ভালভ হবে, বুঝতেই পারছো। and each ascending aorta, beginning of the ascending and trunk, there are valves known as the semilunar valves. In each ascending aorta and pulmonary trunk, there are 3 semilunar valves. In ascending aorta, 3 semilunar valves. In pulmonary trunk, 3 semilunar valves, which closes and opens during diastole and systole. তাহলে আমি কি বলছি? In 1 anterior cusp and 2 posterior cusp in case of a pulmonary trunk. And in case of ascending, 2 anterior and 1 posterior cusp. Normally কিভাবে মনে রাখতে বলেছিলাম? এ অ্যাওর্টিক কি দিয়ে শুরু হয়েছে? এ, তাহলে একটা অ্যান্টিরিয়ার কাস্প থাকবে, 2টো পস্টেরিয়ার হবে। পালমোনারি ট্রাঙ্ক কি দিয়ে শুরু হচ্ছে? পি, তাহলে 1 posterior 2 anterior কাস্প হবে, জাস্ট উল্টো। নর্মালি অ্যাডাল্টের, তোমাদের আমার পালমোনারি ক্লাস মানে অ্যাসেন্ডিং আউটার, এখানে তো জাস্ট উল্টো। তাহলে কি করে হলো? খুব সিম্পল, সবখানেই হচ্ছে রোটেশনের খেলা। ইনিশিয়ালি হার্ট rotates to the left side. After formation of this valve, heart rotate to the left side. হার্টটা লেফট সাইডে রোটেট করে, হার্টটা লেফট সাইডে রোটেট করে, অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন এক্ষুনি আসবো। রোটেট গেল, চলে যাবে এখানে, বুঝতে পেরেছো? যেই রোটেট করছে এই জিনিসটা যাবে এদিকে, এ চলে আসবে এখানে। এটা এবার রোটেট করছে, তাহলে 1 will goes to the 2nd position, 2 will go to the 3 position, বা স্টপ, আর 3টা একটু আসবে। কি হয় দেখছি, পুরোটা রোটেট করে না, এই নয় যে 180 ডিগ্রি রোটেট করছে, জাস্ট রোটেট। এইটা খেয়াল রাখবে, যদি পুরোটা রোটেট করে আবার একই ভিউয়ার চলে আসবে, তাহলে ইট ইজ অলমোস্ট 50 ডিগ্রি এরকম রোটেট করে। তাহলে কি হলো, এইটা যদি রোটেট করে কি হবে দেখো, দেখো এ চলে গেল, একটুখানি রোটেট করেছে, জাস্ট রোটেট করেছে, আমি পুরোটা রোটেট করিনি। এটা খুব ভালো করে প্লিজ লক্ষ্য করো, এটা যারা না হলে বুঝতে পারবে না।
এটা জাস্ট রোটেট করেছে, এইটুকুনি rotate করেছে। খুব ভালো করে লক্ষ্য করো, 30 ডিগ্রি রোটেট করেছে, নট 90 ডিগ্রি, 30 ডিগ্রি রোটেট করেছে। ক্লিয়ার হয়েছে কি? 30 ডিগ্রি মানে কি? এইটুকুনি, এইটুকুনি। তাহলে এ কোথায় চলে গেল? এই 30 ডিগ্রি এ এখানে, এখানে চলে গেল, এখানে হলো দুটো অ্যান্টেরিয়র একটা পস্টেরিয়র। হ্যাঁ, এবার যদি রোটেট বলতে পুরোটা রোটেট করতো তাহলে নয়, ইট অনলি রোটেট রাইট 30 ডিগ্রি। পুরো রোটেট করলে প্যাচ খেয়ে যেত সব, জাস্ট রোটেট 30 ডিগ্রি। তাহলে এটা যদি 30 ডিগ্রি রোটেট করে, এ চলে গেল এখানে, আমি এঁকেছি, এ চলে এলো একটু এদিকে এখানে, আর এ চলে গেল পেছনে, এই জিনিসটা চলে গেল পেছনে, পস্টেরিয়র। সো 2 অ্যান্টেরিয়র 1 পস্টেরিয়র। ঠিক সিমিলারলি এটাও তাই হবে। এরপর দুটো ভাগ হলো, অ্যাসেন্ডিং আয়োটা হলো এ, পালমোনারি ট্রাঙ্ক হলো এ। So 1 anterior, 2 anterior, 1 posterior, 1 anterior, 2 posterior in case of aortic valve. And we finished. ও লাস্ট একটাই বাকি রইল, খুব সহজ, 2 মিনিট। আচ্ছা, এই যে হার্ট টিউব বললাম, কেমন ডেভেলপমেন্ট অফ ventricles and all the interatrial and interventricular septum and aorticopulmonary septum complete. শুধু একটাই বাকি রইল, অনেক সময় পরীক্ষায় দেয়, ডরসাল ওয়াল। এখান থেকে এটা হচ্ছে আর্টারিয়াল এন্ড, এটা হচ্ছে ডেভেলপ করছে সুপিরিয়র ভেনাকে, এখানে ড্রেন হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে। এটা আর্টারিয়াল এন্ড, এটা ভেনাস এন্ড, বলে দিয়েছি আগেই। নাও দিস হার্ট টিউব hangs from the dorsal body wall by a, like কালকে যেটা দেখালাম মেসেন্ট্রি, কালকে বলেছিলাম কোন ব্যাচে, এ ব্যাচ, যে মেসেন্ট্রির মতো ঝুলছে। সিমিলারলি হার্ট টিউব অলসো hangs from in the pericardial cavity by a bar of mesenchymal tissue we call the mesocardium, dorsal mesocardium, which hangs the heart from the dorsal wall of the embryo. And ultimately there occur degeneration of the central cells of this mesocardium. So there is a gap, and it will develop the transverse sinus. So transverse sinus is located between the ascending aorta and pulmonary trunk anteriorly and behind the pulmonary vein and the superior vena cava, between the aortic end and pulmonary end. Finished. So development of the cardiovascular system finished. So just some of the এই ভাগ ডেভেলপ করছে, ছেড়ে দেওয়ার অনেক। এই যে ট্রান্সভার্স সাইনাস মনে পড়ছে, হাত দিতে হয় বলি, অ্যাওটিক আর পালমোনারির মধ্যে কেন হচ্ছে? ওই যে জায়গাটায় ফুটো হয়ে গেছিল, ফলে ইউ ক্যান ইনসাইনেট ইউর হ্যান্ড থ্রু দিস। সেন্ট্রালি দেয়ার ইজ এন, যদি এটা না হতো ইউ ক্যানট। সো ইট ইজ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য পালমোনারি রেপটাম। এই যে দেখো ডেভেলপ করছে। এরপরে আসছি ক্লিনিক্যাল অ্যাওটিক সেপ্টাল ডিফেক্ট, বলে দিয়েছি। নেক্সট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, ওয়ান অফ দ্য কমনেস্ট। দেয়ার মে বি ill development of the ventricular septum, interventricular septum, in the membranous part, in the vascular part. So in adult heart there is an, as the left ventricular pressure rises, there is a mixing of blood, left ventricular blood goes to the right side usually.
to mixing of blood occurs. So these are the different type of ventricular septum. এটা একটা মানে একজনের ক্ষেত্রে এতগুলি নয়, আমি বোঝাচ্ছি যে দেয়ার আর টাইপস, কারো এরকম হবে, কারো এরকম হবে, ম্যাসকুলার পার্টে আছে, মেমব্রেনাস পার্টে আছে, কারো এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন পার্টে রয়েছে। হ্যাঁ, এই রকম ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম ডেভেলপ করতে পারে। এরপরে যেটা পরীক্ষায় দেবে, একটা সিনারিও দেবে, লিঙ্কার দেবে, এ ইয়ং 3 years boy presents with a severe respiratory distress, cyanosis and TET spell. What is the commonest diagnosis? And now describe the development of the interventricular septum. তাহলে লিঙ্কারটা কি? এইটা tetralogy of Fallot, Fallot's tetralogy. It is the commonest cyanotic congenital heart disease in children above the age of 2 years, constitute almost 75% all cyanotic patient. What is cyanosis? Physiology তে পড়েছো? হ্যাঁ, আমাদের হিমোগ্লোবিন রয়েছে কেমন? নর্মালি হচ্ছে 95%, আর কিছু রিডিউসড হিমোগ্লোবিন রয়েছে যেটা কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে রিয়াকশন করে হয়, তাকে বলা হয় রিডিউসড হিমোগ্লোবিনটা রিডাকশন হয়ে যায়, অক্সিডেশন রিডাকশন, তাকে বলি রিডিউসড হিমোগ্লোবিন। ইউজুয়ালি ভ্যালু ইজ 2%। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে ইফ দেয়ার ইজ এ মিক্সচার অফ ব্লাড, সো দ্য রিডিউস অর hemoglobin percent, reduced hemoglobin percent greater than 5%, there will be a development of cyanosis. Cyanosis development, blue, nail bed, sclera, সব ব্লু দেখতে পাবো, তাকে বলা হচ্ছে সাইনোসিস। কেমন? এই কমনেস্ট সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ after 2 years of age in children, commonest, there are so many causes of cyanotic heart disease, but commonest is the Fallot's tetralogy. Tetra means 4. There are 4 features which are present. What is this? First is the ventricular septal defect. Next is the pulmonic stenosis. What is stenosis? This is the pulmonary caliber, pulmonary trunk. If this caliber gets smaller due to developmental reason or due to some infection, rheumatic carditis or other inflammation, which makes this opening of the pulmonary trunk, pulmonary trunk due to fibrosis, development of fibrous tissue under the endocardium, we call it stenosis. So, pulmonic stenosis, overriding of the juxtaposition aorta. Overriding মানে কি? আমরা দেখেছি এরকম ভাবে it is the ventricular septum, তাই তো? রাইট ভেন্ট্রিকল, লেফট ভেন্ট্রিকল, এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্যালটসে গ্যাপ in the ventricular septal defect, and this aorta moves on the right side to overriding the ventricular septal defect. মানে একদম নর্মালি তো এখানে থাকার কথা, বাট ইট মুখের মধ্যে পড়ে আছে, তাকে বলছে ওভাররাইডিং অর ডেক্সট্রোপোজিশন অফ দ্য অ্যাওর্টা। আরেকটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, ভেরি কমন। এই জায়গাটা হয়ে গেছে, which coming from means from the whole of the body, venous blood, it tries to pump, but the opening is very small, so it cannot pump the blood through this small opening, so the blood accumulates, so the blood to
increase the pressure so that blood can go. কি করে প্রেসার বাড়াবে? কি হয়, এই মাসেলগুলি এনলার্জ করে যায়, মাসেলগুলি এনলার্জ করে যায়, so that মাসেলগুলি become hypertrophied বলা হয়, and increase the pressure, try to pressure, but প্রেসারটা বাড়লো, বাট রাইট ভেন্ট্রিকলটা মোটা হয়ে গেল, তাকেই বলা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। এই চারটে যদি ফিচার্স থাকে তাকে বলি আমরা ফ্যালটস টেট্রালজি: ventricular septal defect, pulmonary stenosis, dextroposition of aorta, and right ventricular hypertrophy. এরপরে কি হলো, যেই রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হলো, মাসেলগুলি বড় হলো, নর্মালি কি লেফট ভেন্ট্রিকুলারের প্রেসার ইজ গ্রেটার দ্যান রাইট ভেন্ট্রিকল। So if there is a normal ventricular septal defect, no pulmonary stenosis, blood will go from the left ventricle to the right ventricle. অনেক সময় পেশেন্ট মে প্রেজেন্ট অ্যাডাল্ট লাইফ উইদাউট এনি সিমটম, খুব ছোট্ট থাকলে ট্রিটমেন্টই লাগবে না, বড় হলে ট্রিটমেন্ট লাগবে, কারণ রিপিটেড ইনফেকশন হবে, ব্রেথলেসনেস হবে, কিন্তু ছোট থাকলে হবে না, কারণ লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে রাইট ভেন্ট্রিকলে গেলে ব্লাড অতটা ঝামেলা নেই। কিন্তু যেহেতু রাইট ভেন্ট্রিকলটা hypertrophy হচ্ছে, so its pressure gets increased and blood goes from the right ventricle to the left ventricle, so that there is a mixture of blue blood in the red blood in the left ventricle. So when left ventricle pushes this blood, it comes in our arterial system, mixture of blood, making the patient, আর দরকার নেই বেশি পড়ো না, এগুলি হয় কি কি দিকে আসতে পারে, ডিসনি অন এক্সারশন, আর বিশেষ করে যখন অ্যাক্টিভিটি করবে তখন ওর ব্রেথলেসনেস হবে, অনেক সময় পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে যায় ডিউ টু হাইপক্সিয়া টু দ্য ব্রেন, তাকে বলা হয় টেট স্পেল। আর যদি স্কোয়াটিং করে ভেনাস রিটার্ন কমে যায় তখন ওর কিছুটা রিলিফ পায়, স্কোয়াটিং করে ছেড়ে দাও, অত ডিটেলস দরকার নেই। এরপরে আরেকটা হচ্ছে ট্রান্সপোজিশন অফ দ্য গ্রেট ভেসেলস। নর্মালি যদি ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য অ্যাওর্টিকো পালমোনারি সেপ্টাম যদি উল্টে যায় তাহলে কি হবে, লেফট ভেন্ট্রিকল, এটা তো নর্মাল ছিল, ট্রান্সপোজিশন মানে কি হলো, রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাওর্টা বেরোচ্ছে আর লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে পালমোনারি ট্রান্সপোজিশন। নর্মালি কি হয়, রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে পালমোনারি ট্রাঙ্ক বেরোয়, লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে কি বেরোয়, অ্যাওর্টা। যদি উল্টে যায় ডিউ টু অ্যাওর্টিকো পালমোনারি সেপ্টাম উল্টো ডেভেলপমেন্টের জন্য, তখন এই কাণ্ডটি ঘটে যাবে। দেখো রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাওর্টা বেরোচ্ছে, আমরা পেছন দিয়ে দেখছি, উল্টে দিয়ে দেখছি, লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে বেরোচ্ছে পালমোনারি ট্রাঙ্ক, তাকে বলা হয় ট্রান্সপোজিশন অফ দ্য গ্রেট ভেসেল। পেশেন্টটা কি সার্ভাইভ করবে? করার কথা নয়, কিন্তু করে যায়। কেন বলো তো? ফিটাল হার্টে কোন জিনিসটা এসেনশিয়াল? ফিটাল হার্ট নর্মালি তো লাংসে ব্লাড যাচ্ছে না, সেটাকে সার্কিট কি করে মেনটেন করছে? পজিশন ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাড যাচ্ছে, গিয়ে ইয়েতে তো যাচ্ছে না, লাংস নেই, তাহলে কি করলে এটা হয়? কি থাকার জন্য আমরা ফিটাস বেঁচে আছে? আমি বারবার বলেছিলাম, বলো বলো, কি থাকার জন্য বেঁচে আছে? যে কোনো ওপেনিং, আইদার অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট অথবা ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকতেই হবে ফিটাসকে বাঁচবার জন্য, অথবা পরে পড়বে ডাক্টাস আর্টেরিওসাস। এইটা হচ্ছে, বুঝতে পারছো, এটা হচ্ছে কি জানো, পালমোনারি ট্রাঙ্ক, এটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং আয়োটা। In fetal life, there is a connection between the pulmonary trunk and ascending aorta. তাকে বলা হয় ডাক্টাস আর্টেরিওসাস। কেমন? সেইখানে পালমোনারি ট্রাঙ্কের ব্লাডগুলি অ্যাওটাতে চলে যায়, বাইপাস করে যায়। তাহলে যে কোনো ট্রান্সপোজিশন অফ দ্য গ্রেট ভেসেল ইজ সার্ভাইভাল only when there is some
connection between the ventricle to ventricle, atria to atria, or ascending out to pulmonary trunk. তবে ব্লাডটা ওই দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে, হয়তো সাইনোসিস হবে, কিন্তু পেশেন্ট উইল সার্ভাইভ, অ্যাটলিস্ট দ্য অপারেশন ইজ গোয়িং অন। বাস, আর বেশি কিছু জানার দরকার নেই। আচ্ছা, এই ডাক্টাস আর্টেরিওসাসটা যখন অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে হাইপারট্রফি মানে যখন যখন ইট ইজ নট নিডেড, ইট বিকামস এ লিগামেন্ট, তাকে বলা হয় লিগামেন্টাম আর্টারিওসাম। যখন তোমরা হেড নেক ডিসেকশন করবে, you will definitely see a fibrous band present connecting the arch of aorta with the pulmonary trunk. This fibrous band ligamentum arteriosum. Ligamentum arteriosum in fetal life, it is represented by a open channel. It is known as the ductus arteriosus, through which blood of the pulmonary artery goes to the aorta, then to the body, through the aorta body. It is normal and it is required. But in adult it is not required, so that this ductus arteriosus get fibrosed and gets obliterated and become ligamentum arteriosus. কেন বলছি, এত স্ট্রেস দিচ্ছি কেন, বোরিং লাগলেও জানতে হচ্ছে কেন? কারণ পরীক্ষায় একটা লিঙ্কার থাকছে সব সময়, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। সাপ্লির কোশ্চেন দেখেছো? হ্যাঁ, সব সময় দেখবে একটা কোশ্চেন কিন্তু রিপিট করেছে, ইট হ্যাজ বিন রিপিটেড। সব সময় কোশ্চেনগুলি দেখবে দেখবে একটা লিঙ্কার থাকছে, ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড লিঙ্কার। ইন আওয়ার টাইম দ্য অ্যান্সার ইজ গিভেন, বাট ইন ইউর টাইম নো অ্যান্সার ইজ গিভেন, ইউ হ্যাভ টু বিল্ড আপ ইউর অ্যান্সার। সুতরাং ইউ হ্যাভ টু নো দিস, অ্যাটলিস্ট ডিটেলস ডাক্তার আর্টেরিওসাস জিজ্ঞেস করবে না, বাট হোয়াট ইজ ইট জিজ্ঞেস করবে, কেমন? বা তোমাকে একটা শর্ট নোট দিয়ে দেবে, লিগামেন্টাম আর্টারিওসাম, তখন এটা লিখতে হবে। পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস ইজ প্রেজেন্ট থাকে, এই যে ডাক্টাস আর্টেরিওসাস এরকম থাকে। আচ্ছা, তাকে আর বেশি ডিটেলস গিয়ে লাভ নেই, বোরিং লাগছে। ও, লাস্টটাই বলা হয়নি, ভেরি ইন্টারেস্টিং, ডেক্সট্রোকার্ডিয়া। আগেই বলেছি হার্ট মুভস টু দ্য লেফট, যদি রাইটে চলে যায় তাহলে এপেক্সটা এদিকে চলে আসবে, and it is known as the dextrocardia. Dextrocardia. Normally heart is on the left side, apex is on the left side, not on the left side, 2/3 on the left side, 1/3 on the right side. Normal heart পুরো কিন্তু লেফট সাইডে থাকে না, 2/3 of the heart is on the left side, 1/3 on the right side, and apex is on the left fifth intercostal space, 10 centimeter from the midline. But if there is a faulty rotation of the heart, the apex is present in the right side, 2/3 on the right side, 1/3 on the left side. This is known as the dextrocardia. A dextrocardia may be isolated, মানে only dextrocardia is present, and it is not, patient doesn't do any problem, কোনো প্রবলেমই হবে না। This is the dextrocardia, normal. This is the cadaveric dissection. This is the dextrocardia. সমস্ত রিলেশন উল্টে যাবে শুধু, দেখতে পাচ্ছ? সুপিরিয়র ভেনা কাভা লেফট সাইডে চলে এসেছে, এটা রাইট সাইড, এটা লেফট সাইড। সুপিরিয়র ভেনা কাভা দেখো লেফট সাইডে এসে গেছে। এইগুলি অপারেশনের সময় যদি কোনো কারণে কার্ডিয়াক হয় মনে রাখতে হবে। এরপরে হচ্ছে ডেক্সট্রোকার্ডিয়া উইথ সাইটাস ইনভার্সাস। শুধু ডেক্সট্রোকার্ডিয়া নয়, all the viscera of the right-sided viscera of the abdomen goes on the left-sided viscera goes on the right side. তাহলে আমরা তাকে বলি সাইটাস ইনভার্সাস টোটালিস, আর আইসোলেটেড ডেক্সট্রোকার্ডিয়াকে আমরা সিম্পল বলি সাইটাস ইনভার্সাস, জাস্ট হার্টটা রোটেট করেছে। আর যদি লিভারের মেইনলি 3/4 is on the right side, 1/4 is in the left side, যদি উল্টে যায়, রাইট লোব অফ দ্য লিভার যদি লেফট সাইডে থাকে, স্প্লিন যদি রাইট সাইডে থাকে,
then we call it stomach যদি right side এ চলে যায়, if the stomach is in the right side, we call it situs inversus totalis. Situs inversus totalis. এটা হচ্ছে নর্মাল স্টমাক, লিভার, এটা হচ্ছে সাইটাস ইনভার্সাস টোটালিস। দেখো, এই ক্যাডাভারিক ডিসেকশন, situs inversus totalis. Heart apex on the right side, liver, right lobe on the right side, stomach is in the left side. Spleen, এটা হচ্ছে স্প্লিন। এটি সাইটাস ইনভার্সাস টোটালিস হচ্ছে মিরর ইমেজ অফ ডেক্সট্রোকার্ডিয়া, মানে এটা নর্মালের একদম যেন উল্টো দিকের ছবি। আমরা মিররে কি দেখি? রাইট হ্যান্ডটা লেফট হ্যান্ড দেখি, লেফট হ্যান্ডটা রাইট হ্যান্ড দেখি, তার জন্য এটাকে বলা হয় সাইটাস ইনভার্সাস টোটালিস। এটাও কিন্তু নর্মালি ফিজিবল উইদাউট এনি কমপ্লেন। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে ডেক্সট্রোকার্ডিয়ার, the pain of angina pectoris is in the right anterior chest and radiates to right shoulder, right arm. একটা পেশেন্ট যখন নর্মালি বলছে আমার এই জায়গাটায় পেন হচ্ছে, দেখ তাহলে তোমার হার্টের পেন নয়, কিন্তু মাইট বি, বাট রেয়ার। প্রথমেই ভাববে না, মাইট বি ডেক্সট্রোকার্ডিয়া পেশেন্ট, সে তো এখানেই ব্যথা বলবে। সুতরাং এইটা খেয়াল রাখতে হবে। অ্যাপেন্ডিসাইটিস রাইটের জায়গায় লেফটে বলবে, মাথাতে থাকবে, কিন্তু প্রথমে ভাববে না। when you go to clinic, don't think it fast. যখন এক্সপ্লেন করতে পারবে না তখন ভাববে। এগুলি নট কমনেস্ট, রেয়ার জিনিস পরেই ভাববে, কিন্তু মাথায় থাকতে হবে। সেটা সবচেয়ে কমন অ্যাপেন্ডিসাইটিস। আমরা জানি রাইট ইলিয়াক ফসাতে এই জায়গাটায় পেইন হয়। কেউ যদি লেফট ইলিয়াক ফসা, তোমার কোলাইটিস হয়েছে, MBBS হয়েছে, আমাশা হয়েছে, ছেড়ে দাও, কিন্তু মাইট বি অ্যাপেন্ডিসাইটিস, বাট রেয়ার, রেয়ার অ্যান্ড রেয়ার। বিলিয়ারি কলিক এই জায়গাটায়, গলব্লাডারের পেইন কালকে বলবো এইখানটায় হবে, ইউজুয়ালি রাইট হ্যান্ড হয়। তো এই জিনিসগুলি সাইটাস ইনভার্সাস টোটালিসে মাথায় রাখতে হবে। যদি ডেক্সট্রোকার্ডিয়া উইথ অল দ্য ভিসেরা মিরর ইমেজের মতো হয়, তবে কিন্তু পেশেন্টের কোনো প্রবলেম হবে না। কিন্তু ডেক্সট্রোকার্ডিয়া উইদাউট, শুধু হার্টটা যদি রাইট সাইডে যায় আর অন্য ভিসেরা নর্মাল থাকে, দেয়ার মে বি সাম আদার হার্ট ডিফেক্টস মে বি প্রেজেন্ট। এটা মাথায় রাখতে হবে। ডেক্সট্রোকার্ডিয়া যদি থাকে, সাথে সাথে ওকে ইকো করাতে হবে, এইটা খেয়াল রাখবে। কেমন? তাহলে এইটাই হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ হার্ট। আর লাস্ট স্লাইড, প্রথমে হলো কার্ডিওজেনিক এরিয়া, 2 হার্ট টিউবস জয়েন করলো, তারপর 5টা ভাগে ভাগ করলো, তারপরে ফোল্ডিং হলো, তারপরে ইন্টারঅ্যাট্রিয়াল ভেন্ট্রিকল হলো, ইন্টারঅ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম ডেভেলপ করলো, ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম ডেভেলপ করলো, অ্যাওর্টিক পালমোনারি সেপ্টাম ডেভেলপ করলো। কেমন? তাহলে সাধারণত হার্টবিট স্টার্ট হয় 22 ডেজ থেকে, বাট এফেক্টিভ হার্টবিট স্টার্ট হয় 28 days to onwards. Heart is the first organ to function in our body. তাহলে আজকে এই থাক। সো কালকে থেকে আমরা অ্যাবডোমেনে ঢুকে যাব। ওডি অফ ব্ল্যাঙ্ক বাই ওডি অফ স্ট্যান্ডার্ড মাইনাস ওডি অফ ব্ল্যাঙ্ক করলে ক্রিয়েটিনিনের ভ্যালু পাবো, মানে অরেঞ্জ রেড কালারটা হচ্ছে ওটার সঙ্গে প্রপোর্শনাল, ঠিক আছে? আর নর্মাল ভ্যালু অফ ক্রিয়েটিনিন তো বলো। আচ্ছা, মানে মেলের বেশি না ফিমেলের বেশি? হ্যাঁ, মেলের বেশি। কেন? বলো বলো, ঠিকই তো বলছো, বলো। আচ্ছা, মাসল মাস। আর কিসে কিসে ভ্যালু বাড়ে বলেই দিলাম 2-3টে কারণ। কোন কোন কন্ডিশনে বাড়বে? না, কন্ডিশন, ডিজিজের নাম বলো বা ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন বলতে পারো। প্রথমেই কোনো জিনিস বেশি হয় কোন কারণে হচ্ছে, এটার কোনো ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন থাকলে আগে ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন বলবে, তারপরে প্যাথোলজিক্যাল রোগের ডিজিজের কন্ডিশন বলবে।
ফিজিওলজিক্যাল কোন কন্ডিশনে তোমার ক্রিয়েটিনিন বাড়তে পারে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্সারসাইজ, তারপর হচ্ছে মানে মাসল মাস বেশি হলে তার ক্রিয়েটিনিন একটু বেশি হবে, ঠিক আছে, ওল্ড এজ হলে বেশি হবে, ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল কজ। তারপরে প্যাথোলজিক্যাল কজ বলো, প্যাথোলজিক্যাল কজ বলতে পারছো না? একটা বলো, বললাম তো, প্রোডাকশন, ক্রিয়েটিনিনের প্রোডাকশন যদি বেশি হয় এটা একটা ডিজিজ। ক্রিয়েটিনিন এক্সক্রিশনের প্রবলেম, মানে কিডনি যে কোনো ডিজিজ, কিডনি যা যা ডিজিজ পড়েছো মানে ফিজিওলজিতে সবগুলোই তুমি যদি চোখ বুজে লিখে দাও সবগুলোতেই ক্রিয়েটিনিনের ভ্যালু বাড়ে। বলো কিডনি ডিজিজ বলো। হ্যাঁ, 5টা কিডনি ডিজিজ বলতে পারবে? পড়েছো? কিডনি পড়া হয়েছে ফিজিওলজিতে? পড়া হয়নি? আচ্ছা। গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসই কত রকম আছে? হ্যাঁ, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, নেফ্রাইটিক সিনড্রোম, গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, অ্যাডাল্ট অটোজোমাল ডমিনেন্ট কিডনি ডিজিজ, অটোজোমাল রিসেসিভ কিডনি ডিজিজ, ঠিক আছে, সিস্টিক ডিজিজ, মেডুলারি কিডনি ডিজিজ, স্পঞ্জ কিডনি ডিজিজ, ঠিক আছে। তো যে কোনো এতেই হচ্ছে ক্রিয়েটিনিনের ভ্যালু বাড়ে। আচ্ছা, ক্রিয়েটিনিনের ভ্যালু কমে এরকম কোনো রোগ বলতে পারবে বা কোনো কন্ডিশন? একটু ভেবে বলো। যদিও ক্রিয়েটিনিনের ভ্যালু বেশি এটাই ধরবে বেশি, কমটা কমই ধরবে। হুম, বলতে পারছো না? যেগুলো বাড়ে তার তো অপোজিট কারণ। ধরো কারো মাসল মাস বেশি, তাহলে কোনো যদি লিন থিন পার্সন হয় তাহলে তার কম হবে। ইয়াং এজ মানে তোমাদের সবারই ক্রিয়েটিনিন ভ্যালু কম হবে। এগুলোই তো কজ, এগুলোর জন্য তো পড়ার দরকার নেই, ভাবার দরকার নেই। হ্যাঁ, ওখানে ফ্যাক্টর আছে C/V × 100। ওটা আরও ডিটেলে তোমার প্র্যাকটিক্যাল রুমে লেখা আছে বলে আমি লিখিনি, মানে আমি জাস্ট ছকটা দিয়েছি। এটা C/V, সি হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন, আর ভি হচ্ছে ভলিউম, আর ওটা 100, ঠিক আছে। একই ফর্মুলা বলে আমি লিখিনি পুরোটা। প্রিন্সিপাল বলতে প্রিন্সিপালের কি মেটেরিয়াল দেওয়া হয়েছিল তোমাদেরকে? হ্যাঁ, পিডিএফে আছে, না হলে এইটা লিখে নিতে পারো। পিডিএফটা একবার দেখাবে যদি পেয়েছো, তাহলে আমাকে একটু লিখে ভালো করে লেখার ইয়েতে দিতে হবে। ক্রিয়েটিনিন reacts with picric acid in alkali medium, produces creatinine picrate। হ্যাঁ, আর এটা অরেঞ্জ রেড কালার ফর্ম করে। এবার অরেঞ্জ রেড কালারের যে অরেঞ্জ রেড কালারটা হচ্ছে প্রপোর্শনেট টু ক্রিয়েটিনিন প্রেজেন্ট ইন ব্লাড অর ইউরিন, ঠিক আছে। এটাই মোটামুটি প্রিন্সিপাল। এবার এটা যদি তোমাদের কাছে মেটেরিয়ালটা থাকে একবার দেখাবে, নাহলে আমি লিখে তাহলে আরেকবার দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। First of all, you write the procedure, then you start performing the practical. Don't sit here. Whenever your number comes, go to and perform it. You already know the basic procedure of all the tests. Take 3 tests and mark them as a test blanket standard. This is the right procedure. Take 3 tests and mark them as a test blanket standard, and the value which is given in already in the blackboard, when you put on it in the test. টেস্ট 2 নিবি, এনওএইচ 1 টোটাল 6 আর ওটা Ninety, 91, 92. ও
How the adrenal gland and kidney are separated. তাই তো? So what is the answer? For renal fossa. ঠিক আছে? Search for renal fossa, then you will get. Okay? Tell me which are the organ that are developed from ventral mesogastrium? Already I have discussed ventral mesogastrium. Have you studied the development of GIT? Yes or no? Then? একটাও অ্যাসাইনমেন্ট করিস না, ইউ আর নট ডুইং এ সিঙ্গেল অ্যাসাইনমেন্ট। বলবি অন্য সাবজেক্টের এক্সাম ছিল, তাই তো? সো হোয়াট? সো অ্যানাটমি এক্সাম থেকে ইউ উড বি এক্সকিউজড। ওকে, so what I told, how many peritoneum we are having? Visceral peritoneum and the parietal peritoneum. And how many peritoneal fold we are having? There are 4 peritoneal fold. Which are they? Number 1 is omentum, then mesentery, then transverse mesocolon, sigmoid mesocolon. Okay. So what is the main function of this peritoneal fold? To pass the blood vessels, lymphatics and the nerve. Okay. So you could see these are the different peritoneal fold. Okay. So epiploic foramen also you studied. What are the boundary? So where we are previously? Okay. So you told how many duodenal races we are having? There are 4 duodenal races. Last bench. Please stand up and say how many duodenal races we are having. See, there is pin drop silence. It's very easy. Just teacher has to ask one question. That's it. So, how many races we are having? Superior, inferior, and another one is splenic. And how many are there? See, superior duodenal, inferior duodenal, paraduodenal, and retroduodenal. So these are the 4 duodenal races. Okay, and how many small packet we are having? That is known as cecal recesses. So I told cecal recesses are superior ileocecal, inferior ileocecal, another one is retrocecal. Retrocecal means where there is appendix. Now here I want to include, there is additional mesocolon that is known as mesoappendix. Okay. So another peritoneal fold, write it down, another peritoneal fold which is covering the appendix. Which is covering the appendix. Do you know what is the commonest position of appendix? কিরকম হয়? Commonest position of appendix. It is retrocolic. Write it down. Okay, retrocolic. কোলনটা যেদিকে যাবে তার ঠিক posterior side এ থাকবে. Okay. Another peritoneal fold is mesoappendix. Okay, mesoappendix. Okay. Now one thing is that what is the content of mesoappendix? That you have to know. What is the content? Write it down. Appendicular artery. Appendicular artery is a content of mesoappendix. Okay. Additionally, we told there is intersigmoid races. Now here is also one important thing I told you about. There is sigmoid mesocolon, right? So if the sigmoid process is there is V-shaped attachment. What is the content of that? Write it down. Left ureter. Left ureter is one of the content of the sigmoid mesocolon. Apex of sigmoid mesocolon. Okay, apex of যেখানে V shape থাকে
So এখানে you will get the left ureter. ঠিক আছে? Because you know sigmoid colon কোন দিকে থাকে? Left side এ, right? So you will get these are the content. Okay. Now we are coming what is subphrenic spaces. So just write it down which is subphrenic spaces. Phrenic means you already know. Phrenic মানে diaphragm. So what is the phrenic nerve root value? Who will tell? Phrenic nerve root value? thorax হয়েছে তো diaphragm. Very good. 345. C 345. ঠিক আছে, phrenic nerve root value. So actually that nerve is supplying what? The diaphragm. Okay, so subphrenic space means below the diaphragm. So you are having two, right subphrenic and the left subphrenic. Now you have to know which structure is lying over there. So just write it down. Right and left anterior subphrenic space that lie below the diaphragm and the liver. Okay, and each side of the falciform ligament. So what is the falciform ligament? Do you know? Falciform ligament, which organ you will get? Liver. So falciform is looking like a sickle. Okay, already you know sickle cell anemia and physiology, right? So it is looking like a sickle. Where it is found? In the liver, on the anterior surface. Okay, anterior surface. So it is dividing the liver into right lobe and the left lobe. Okay, so what is the demarcation you have to know in between subphrenic space? That is the falciform ligament. Okay, falciform ligament of liver. So right posterior subphrenic space lies between the right lobe of liver, right kidney, right coliflexor. So you have to know what are the three structure. Very easy. Right side e ki ache? Right liver ache, right kidney ache and right coliflexor. Okay, so that is also known as hepatic flexure. কোন ফ্লেক্সরটা উপরে থাকে রে? স্প্লিনিকটা না হেপাটিকটা? কোনটা উপরে থাকবে? লিভারের ওয়েট হচ্ছে 1.5 কেজি। ওকে, সো দ্যাট রাইট সাইড ইজ বিলো, স্প্লিনিক ফ্লেক্সর ইজ অ্যাবাভ। কতটা অ্যাবাভ? 2.5 সেন্টিমিটার অ্যাবাভ দ্য ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন। মনে থাকবে 2.5 সেন্টিমিটার অ্যাবাভ দ্য ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন। আর হেপাটিক ফ্লেক্সর কোথায় থাকবে? 2.5 সেন্টিমিটার বিলো দ্য ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন। ঠিক আছে, কেন হচ্ছে? বিকজ অফ ইট ইজ অকুপাইড বাই দ্য লিভার অন দ্য রাইট সাইড। ওকে, so where else you will get the weight of 1.5 kg? 1.5 kg na weight of liver. আর কিসের ওজন গো? weight brain. Okay, very easy to remember. Brain, the vital organ. Okay, 1.5 kg for liver and also for the brain. But what is the difference? If any damage to the brain, that is irreversible. Regenerate করবে না। But what about liver? 60% অবধি কিন্তু liver regenerate করতে পারে। Okay, so that's very easy for the liver transplantation. Okay, so here the right extraperitoneal space lies between the layer of coronary ligament and therefore it is situated between liver and the diaphragm. So they are not talking about coronary ligament of heart, instead they are talking about coronary ligament of liver. ঠিক আছে, what do you mean by coronary? That means crown. Coronary means it encircles that particular organ. Encircling, round, it is making one round. Okay, so now you write what are the peritoneal ligament. Okay, peritoneal ligament, it is not there. I will tell you how many peritoneal ligaments are there. So at first write it down for liver. So first you are getting falciform ligament. So first one is falciform ligament. 5 ligament you have to tell about liver. Next you write ligamentum teres hepatis. Ligamentum teres hepatis or the round ligament of liver. এটাকে কি বলে? This is the obliterated umbilical vein. Okay, it is the obliterated umbilical vein. You have to remember, this is a remnant. Which vein persists? Which vein disappear? So left is left, but right will disappear. But this one is obliterated, the right umbilical vein. Okay, so this is the ligamentum teres hepatis. Next one, আর কি কি ligament আছে? Write it down. Right and left triangular ligament. Right and left triangular ligament.
Okay, then right and left coronary ligament. These all are peritoneal ligament. Okay, these all are peritoneal. This is for liver. Just you write it down in bracket. It is for liver. Okay, another one is ligamentum venosum. Ligamentum venosum. Orithro. Right? Okay, another one is ligamentum venosum. Okay, so these are the ligament for the liver. Our next ki ache? Next hoche ligament of spleen. Tell me how many ligament? Lineorenal. So that is also you could say splenorenal. Both are same. Okay, so write it down for spleen. It is lineorenal. Arekta ki ache? Another one? Gastrosplenic. এবার এখানে মেন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য কন্টেন্ট, ঠিক আছে? লিনিওরেনাল মানে ইট ইজ কানেক্টিং টু দ্য স্প্লিন টু দ্য adrenal. Which side adrenal again? Left, because spleen is situated on the left, so left adrenal and the kidney. So what would be the content, do you know? Already stomach is over. Stomach is over na? What is the content of this ligament? Lineorenal ligament. So tell me which structure present on the greater curvature? Which two arteries? Greater curvature কি কি artery থাকে? আর দুটো অ্যানাস্টোম, ভেরি গুড। সো সবাই কেন পারলি না? গ্রেটার কার্ভেচারে হচ্ছে রাইট গ্যাস্ট্রোএপিপ্লোইক এন্ড লেফট গ্যাস্ট্রোএপিপ্লোইক। সো দিস ইজ দ্য কন্টেন্ট অফ দি lineorenal ligament. Okay, then next one is gastrosplenic, right? So what would be the content? Gastrosplenic means it will connect the lesser curvature of stomach with the spleen. Okay, then what would be the content? So she has red stomach. What about else? So this is on the lesser curvature. Which are the two artery you will get? Left gastric and right gastric. So this would be the content of the gastrosplenic ligament. না গ্যাস্ট্রোডুওডিনালের তো কন্টেন্টটা হবে না। Lesser curvature with spleen. Okay, gastrosplenic. Okay, then the next one, this is about the ligament of the liver, ligament of spleen, or else you will get any ligament, peritoneal ligament আর কোনো অর্গানে থাকে? So which are the other peritoneal ligament? So additionally in the liver you will get another two ligament. I already told you. What is that? Number one is gastrohepatic ligament, gastroduodenal ligament. Okay, so write it down. On the liver additionally you will get another two peritoneal ligament. One is gastroduodenal ligament and another one is gastrohepatic ligament. Okay, one is going liver to the stomach, one is going liver to the duodenum. Okay, so these are the peritoneal ligament. If the short note comes, you have to explain. Okay, how many ligaments you are getting. Okay, so subsplenic spaces. So what I asked, if suppose any peritoneal infection or peritonitis has happened, so where is the accumulation of peritoneal fluid? Already I told you on the last class. Peritoneum, intraperitoneum এ কোথায় হবে? One is subphrenic space. Okay, another one is paracolic gutter. Write it down. If peritonitis happen, the accumulation of peritoneal fluid mainly found in these subphrenic spaces, and another one is paracolic gutter. Okay, now tell me what is paracolic gutter? Do you have any idea? So it would be present on the both side of this ascending colon and descending colon. Understood? Paracolic, subphrenic spaces, okay, and paracolic gutter. যদি দুটোই থাকে অপশন মাল্টিপল চয়েস, go for two. Otherwise you go for subphrenic spaces. Okay, maximum would be accumulated where? On the subphrenic spaces, both right and left.
Okay. So it is lies on the lateral and medial side, both side. Para means both. If ascending colon is like that, descending colon is like that, both side, lateral and medial, you are having this gutter. Okay, so write it down. Paracolic gutter may come as a short note. So paracolic gutter lie on the lateral and medial side of ascending and descending colon respectively. Okay. Okay, next হচ্ছে subphrenic spaces and paracolic gutter are clinically important. Okay, because they may be site for the collection and the movement of the infected peritoneal fluid. Okay, so whatever fluid is there, it would be accumulated over here. This thing already I have discussed. Okay, so may comes as MCQ. So what are the nerve supply? Tell me, what are the nerve supply of peritoneum? L1 and L2. Okay, so write it down. What is the nerve supply? This is what? Craniosacral. What I told, which one is craniosacral? Craniosacral means parasympathetic. Okay, craniosacral means parasympathetic. And thoracodorsal means thoracodorsal. Mane both the thoracic and lumbar mane sympathetic. ঠিক আছে? So here we will see the parietal peritoneum is sensitive to pain. This you have to know. Okay. So it is not only for pain, P2, T2. So pain, pressure, touch, temperature. Okay. It is sensitive to pain, pressure, touch, temperature. Okay. So it is lining the anterior abdominal wall by lower 6 thoracic and first lumbar. Only first lumbar. Tell me the name for the first lumbar. L1 টাকে কি বলে বল? ইলিও hypogastric, ilioinguinal. Okay, so these are the nerves that will supply over here. Then see the central part of the diaphragm. So whatever peritoneum attached to the central part is supplied by the phrenic nerve. This you have to remember. Subphrenic space দুটো সাইডে আছে. What about the central tendon of diaphragm? That would be supplied by phrenic nerve. তো দুটো nerve, obviously phrenic nerve, but whenever you are having the central tendon, it is supplied by the phrenic nerve. Understood? So just write it down. Central tendon of diaphragm, which is attached to the peritoneum, that is supplied by phrenic nerve. Root value is C345. C345. Okay. So what about the peripheral part? Peripheral part টাকে কি সাপ্লাই করবে তাহলে? Again coming the lower 6 thoracic nerve. Okay. So now we are talking the subdiaphragmatic spaces. Okay. Then parietal peritoneum in the pelvis is mainly supplied. So now think about the pelvic cavity. I told you what is the difference between male and female? No, for male, how many pouch will form? Only one. So that is known as recto-vesico-rectal pouch. Okay, or recto-vesical. Actually, recto-vesical is the correct term. Okay, recto-vesical pouch. One. What about female? Two. Anteriorly ki thake? Means in front, vesico-uterine. And pichonetaকে কি বলে? Recto-uterine. Douglas pouch. Pouch of Douglas. Okay. So there in the pelvis, how it is supplied? That is supplied by obturator nerve. That you have to see how the peritoneum have different nerve supply. Okay. So যখন pelvis এ গেল তখন হলো obturator nerve, which is a nerve from the lumbar plexus. Okay. Now what about the visceral peritoneum? Is it pain sensitive? Don't see the screen now. Tell. It is written over there. Is it sensitive to pain? একদমই না। কখন? Suppose you have eaten so much, okay, in any kind of invitation you gone, you eaten so much, okay, what will happen? There will be distension of stomach, ব্যথা হয় কি না? So when it will come, whenever there is distension of stomach, okay, যে পার্টটা স্টমাকটাকে গার্ড করে আছে, then or anything, urinary bladder is also somewhat superiorly it is covered. পুরো urinary bladder is covered with peritoneum. কোন সাইডটা কভার থাকে?
ইউরিনারি ব্লাডার আই এম টকিং অ্যাবাউট। দেখ পাউচ গুলো তৈরি করে দিল, তাই তো? তাহলে প্রথম পাউচটা তৈরি করার সময় যে সুপিরিয়র সারফেস অফ ব্লাডার যেটা, সেটাকে কভার করবে পেরিটোনিয়াম। বোঝা গেল? ওই পার্টটাকে কভার করবে পেরিটোনিয়াম। ঠিক আছে? So here you have to write over distension of viscous. Viscous means nothing but the viscera. Okay, so write it down. Visceral peritoneum is also sensitive to pain. Visceral peritoneum is also sensitive to pain in case of over distension of viscous. Over distension of viscous. But it is not sensitive to other thing. Okay, general sensation like touch, pressure, and another one is temperature. Okay, it is non-sensitive to other general sensation, touch, temperature, and pressure. Okay, so now it is supplied by autonomic afferent nerves that also supply the viscera and traveling the mesenteries. So whatever the nerve, suppose it is going for the stomach, so vagus would be supplying. Okay, suppose it is going to the mesentery, what would be the nerve supply? Autonomic এই মাত্র আমি বললাম। কটা cranial nerve, parasympathetic? Again and again I am asking. কি কি? কত কত cranial nerve, parasympathetic? 3, 7, 9, 10. Okay, and which are the vitamin K dependent clotting factor? 2, 7, 9, 10. ঠিক আছে? 12 cranial nerve, you know না? 3 কি? Third cranial nerve কে কি বলে? Oculomotor. Then 7 is facial, 9 is glossopharyngeal, 10 is vagus. Okay, then I told what parasympathetic is craniosacral. That means remaining would be supplied by the sacral plexus. So that is the autonomic nervous system. Okay, so here coming the folds. Okay, so already I told there are two mesentery, one is ventral, another one is dorsal mesentery. Okay, so some of these folds are peritoneal ligaments, omentum and mesentery. What is the main function? It permits the different blood vessels, lymphatics and the nerve. Okay, so already told you this thing. Okay, liver e কতগুলো ligament আছে, spleen e at least these two ligament you have to tell. So you have to always be cautious. What is the question? Whether it is peritoneal fold, whether it is peritoneal ligament. ঠিক আছে? So these you have to be very cautious. So see, this is how nicely it is drawn. So what is this? This is the aorta. Aorta means abdominal aorta. So where it divides? Two common iliac, L1 and L2. Okay, L1 and L2 because celiac will start where? It will start in front of L1, body of L1. ঠিক আছে? So from here you have the bifurcation of common iliac. Okay, so what is this orange colored thing? This lining? এটাকে কি বল? It is the rectus sheath. Okay, rectus sheath or anterior abdominal wall muscle. Okay, this is, you could say, rectus sheath. See the origin and insertion. Okay, so backwards you are having this one. What is this? কোনটা greater sac, কোনটা lesser sac? So blue color এটা lesser sac. So lesser sac extend from where? Caudate lobe of liver. Okay, then it is covering the inferior surface of liver. কতটা যাচ্ছে? Up to the falciform ligament. Okay, then it is coming to which side of stomach? Superior side, যেখানে ফান্ডাসটা আছে. Okay, so it is just posterior superiorly. Okay, it is covering, then it is just taking a round to the greater curvature. Then where it is coming? It is going downwards up to where? So lesser sac extend from
Lesser sac extend from wall. Chordate process of liver to where it is going. See the picture where it is going. No, it is going up to the pelvic cavity. Okay. Then again it is going and another layer it is making up to the liver. Okay. So this is the lesser sac. So which are the intraperitoneal organ? Three I told you. Intraperitoneal is stomach, jejunum, ileum. Okay. Then what about the retroperitoneal organ? Kidney, pancreas, ascending colon and descending colon. And what are the interperitoneal organ? Between the two visceral and parietal layer, they are in between. Okay. So one is transverse colon. Anything else? The part of the also duodenum. What I told? First inch and last inch, remaining all are retroduodenum. Okay. So see here, this is the parietal peritoneum. Okay. Now omentum. So write it down the short note of omentum. Okay, omentum, what is the definition? Two-layered fold of peritoneum connecting stomach with the other viscera. Okay, but whenever you are going for greater omentum, it is how many layer? 4 layer. 4 layer because it fold on itself. Okay. Then lesser omentum extend from lesser curvature of stomach to the first part of duodenum. First part of duodenum. Do you know what is the demarcation of foregut, midgut and hindgut? Gallbladder থেকে foregut. Foregut means, see, embryologically I am saying throughout GIT. So GIT starts from where? Oral cavity. Oral cavity to, I am asking up to where it is foregut. So write it down, foregut from oral cavity to the second part of duodenum. To the second part of duodenum. Okay, then midgut. Midgut is from the second part of duodenum to the medial 2/3 of transverse colon. See, the throughout transverse colon is divided into medial and lateral. Okay, the main portion is 2/3, remaining portion is 1/3. So midgut is from second part of duodenum to the 2/3 of transverse colon. Okay, then hindgut means from the 2/3 of the transverse colon to the anal canal. Okay, so this is foregut, midgut, hindgut. So up to where you will get the omentum? Only the first part of duodenum. Okay, first part of duodenum. Where you have got the pylorus of stomach. So that is the major duodenal papilla. Okay, first part of duodenum. Okay, then feature of ligamentum venosum and porta hepatis under surface of liver. So another two is porta hepatis and the ligamentum venosum. Okay. So you could understand these two structure where you will get on the liver. কোন সারফেসে পাওয়া যাবে এই দুটো স্ট্রাকচার? লিগামেন্টাম ভেনোসাম আর পোর্টা হেপাটিস posterior surface, posterior inferior surface. Okay, so you are having these two structures. Okay, now it is divided into two parts, medial hepatogastric ligament and lateral hepatoduodenal ligament. Okay, so greater omentum kake connect korche? Greater curvature of stomach to the first part of duodenum to the transverse colon. Okay, it hangs down like a apron in front of coils of small intestine. Okay, and folded back on itself attached to the transverse colon. And you already know what is the function of the greater omentum. It acts as a watchdog or policeman of the abdomen. Okay, any infection it will go and cover. Macrophagocytic cell thake. Okay, now what is gastrosplenic omentum? That connect the stomach with the hilum of the spleen. Okay, ekhanta likhe ra gastrosplenic omentum. They don't told about the ligament, they told about the omentum. Gastrosplenic omentum, shortcut
Okay, so it is connected to the stomach to the hilum of spleen. Okay. So this is about the omentum. If the short note come, you have to elaborate. Okay. Now about the mesenteries, what is the difference? I told you the junction from where to where the mesentery extend. কিরকম থাকে? It is fan shape. Fan টা কিরকম ভাবে extend থাকে? একটা corner থাকে duodenojejunal junction on the left. আর right এ কি থাকে? Ileocholic junction. Okay, so it is found this side. Okay, to the right. So you are having this large fan shape double layered. কতগুলো লেয়ার থাকে? Double layered. Okay, fold of peritoneum that connects jejunum ileum with the posterior abdominal wall. Only two organ, not duodenum. Okay, so superior attachment at the duodenojejunal junction to the left upper lumbar part of the vertebral column, and it passes obliquely downwards to the right. This thing already I told you, where the ileocecal junction and upper border of the right sacroiliac joint. Okay, additionally you write after ileocholic junction where it is going to the right sacroiliac joint. Okay, duodenojejunal junction, ileocholic junction, right sacroiliac joint. Okay, and it contain কি contain করে? Artery, vein and nerves. Okay, different nerves, artery and vein. So see, this is the, এটা কি দেখিয়েছে বলতো? They have cutted the different viscera. Okay, and this is the situation of mesentery. Okay, this is the peritoneal fold. So see here, up to here it is extend and here. So it is throughout, it is covering the intestine, mainly the jejunum and ileum. Okay, so this is the last slide, transverse mesocolon. Okay, you have to study a little bit about transverse mesocolon. So it's a fold of peritoneum that connects the transverse colon with the posterior abdominal wall. Okay, because already we told transverse colon is interperitoneal. Okay, and it originated from the posterior abdominal wall across the anterior surface of the head and body of the pancreas and pass outwards around the transverse colon. Okay, then sigmoid mesocolon ki hobe? Already I told it is inverted, number 1, and V shape. Okay, and it attaches the sigmoid colon to the abdominal wall, and in the apex there is left common iliac artery, internal and external branch. So additionally I told left ureter, additionally you are having left and right common iliac artery. Okay, টোটাল তিনটে স্ট্রাকচার থাকে। ওকে, লেফট কমন ইলিয়াক আছে লেফট সাইডে, সো ইউ আর হ্যাভিং দ্যাট ওয়ান, and sigmoid and superior rectal vessel along with the nerve and lymphatic, okay, of the sigmoid colon pass through the peritoneal fold. Okay, so that is all about the peritoneum. Okay, ঠিক আছে।